Christian greetings, family, and welcome to this small preview that we want to share with you so you can see the work that we're going to be doing. My name is Kayo, and today we're here in a small town called Steinkopf. We're just outside the town now, and we are working on this project called Journey Bibles. Some of you might have heard of it, that you can see this video on our website. But for those of you who do not know, Journey Bibles is a project that we plan to hand out 5,000. We plan to hand out Bibles to 5,000 plus people in the Northern Cape, but particularly of the Nama people, the poorer Nama people. So we plan to hand out Bibles to those who do not have Bibles, or if somebody maybe has a Bible but is broken and many of the pages are missing or something. This is what we plan to do through the coming year. Plan to hand out 5,000 Bibles plus. I and Kinder will personally be riding out with our bikes to each of these towns in order to go and personally see these people and find out who has Bibles and who doesn't, as you're going to see in the video that we're going to show you guys how we're doing this work. We know that Jesus is coming, and now sooner than when we first believed. If you look at Matthew chapter 24 and verse 3, the disciples come to Jesus and ask him, "What shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" And then Jesus goes on and gives them signs to explain, signs that they ought to look out for, to see when his coming is near. And we see in verse 7, he says, "For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences." Lots of these things we see. Now when Jesus mentioned these things, obviously they have happened before in the world. But when Jesus is mentioning it here, he means on a much larger, global scale. You know about the war in Ukraine and how the US and Russia is getting involved in it, and it's constantly, everybody's talking about how this war could end up in World War III. We see also that in the Bible, the word pestilence stands for diseases. It's particularly diseases that has to do with coughing, inflammation, phlegm on the lungs and stuff like that. And we see that in 2019 there was a disease that was worldwide that had these effects. And Jesus says when you see these things in verse 32, that you should learn the parable of the fig tree, that when the leaves are yet tender, that you know that summer is near. Even so, when you see these things, you know that my coming is near, even at the doors. Now, in this time when Jesus' coming is so near, the people out there need the Word of God. And that is why we have decided to do this project where we're coming together and we plan to hand out 5,000 Bibles by God's grace to all those who do not have. We know that Jesus said in Luke 10 verse 2, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray that the Lord of the harvest will send forth laborers into his harvest." God is calling you, God is calling me, and God is calling each one of us to help in forwarding this work. Now, some of us may not be able to physically be able to do that, but we can always support in prayer and always support through other means as well. We ask that you would keep this work in your prayers. We also want to thank all those who so generously donate. We could not do this without you. Without further ado, I want you guys to look at this video it's just a short preview that I want you guys to see of how we're going to be doing this work throughout the whole Northern Cape, but particularly with the Nama people. Goedemiddag. Middag jong meisje. Ben je trots bezig? Goedemiddag. Nee, goedemiddag, bij Tanny
Gaan het? Goed. Goed, dank je. Mijn naam is Kayo. Ons werk met een project dat deel Bijbels heeft voor mensen die hier in Bijbels zijn. Dus gewonnen en we gaan dan hier. Ik weet nog wel oude Bijbel. Is hij oud? Er zijn nog heel. Hij is heel oud. En daarom was hij heel blij. Maar hij is net Ja, ik. flinters. Maar ik doe ook Bijbelstudies als daar niet belang staat. Dit heeft dan nog er is hier nog aan het heen. Maar ik heb nu een phone niet. Oké, dan kan ik van mij zeggen op het dag heel of iets waar ik het bij kan komen. Zeg baie dankie dat jy lekker afwerk. Ja, dan Vanaf. Dat is vanaf de dag. Kayo. Ons is met een project, ons probeert Bijbels uitdeel voor mensen wat niet zijn. Dus dan, ik vind het altijd ja, zeer zonde die nou niet is. Maar ik zou verder ook inleggen. Ik doe ook Bijbelstudies, zoals je er belang stelt. Ik kan mijn nummer afvat als je er belang stelt. Bijbelstudies ook. Yes. Ja, je kan hem Kayo, mijn naam is Kayo, je kan hem bij ons in het vast zetten. Dank je. Bye. Dat vind je leuk, bye. Hopefully there's somebody here, huh? Doesn't look like that. There's also a place at the back there. Like on the last. What's that? Yeah, I still got 4 in my backpack. I think we've still got another 4. I don't know. I guess we can go back there and then just in that street or 2 away. Try something. Alright. Try this house. Goedemiddag. Hetzelfde wat Tanny ook. Ja, zeker.
We wait for a while. Hi, goedemiddag, middag. Hoi, local barber. Hi, middag, middag. Ik kan ook op 6-4 onderaan. Ah. Ja, hij is een G-kop om te zeggen, joh. Waar heet je dat dan? Ja, maar ik stuk het. Ja, maar voor, joh. Ja, dat kan hem nog wijs. Hij ziet niet lopen. Hij valt in elkaar uit dan. Ja, ja, dank je. Wat waren je dan? Ik heb zo'n tijd. Ik weet van Carole is daar gekant. Ik ken het niet. Waar blijf je? Die ken het. Al op. Hij lijkt op je. Maar hij is klein straat. Ja, oké. Hij te lang kan niet toon dan niet. Ja, maar dank je. Dat is een plezier. Ik doe ook bijbelstudies als jullie belang stelt. Oh, daar ben jij. Ik kan tot bij jullie komen. Ik ben er daar toen ook een dag. Jij moet een contactnummer nodig. Ja, ik kan het op geen Ah, dan hebben we. Hier man, hier. Ik kan het allemaal bij Bijbel 2 zien. Middag. Wat? You got something more to work with? I think these last ones provide all three now. Hi, middag. Mijn naam is Kayo. Ons is met een project ons deel Bijbels uit voor die hele Noordkaap. Meestal maar Namakoland. Zo, ons zoeken mensen wat niet Bijbels hebben. Jong meisje, ja. Daar kan je in krijgen. Ik ken niet Bijbel. Ik wil ook een Bijbel. Ik heb een Bijbel. Wil Tanny ook een Bijbel in? Ah, ze is Ja, Afrikaans. Dat is Afrikaans. Als jullie ook daarop belang stellen, ik doe ook Bijbelstudies. Ik weet niet of jullie dat ook mijn nummer wil vatten. Ik heb zo bij wat door de phone aangaan. Hoe doe je jouw Bijbel? Ik zal persoonlijk tot hier ook komen. We zijn een dag of wat eten. Als ze een groep doen. Of als een groep. Kan je aanstellen dan? Ik is van Steinkhof, hij is van Carolesberg. Ja, zo. Ik weet niet of jullie dat ook belang stellen. Ons zal belang stellen, maar ze weten nog niet wat er daar is. Nee, jullie gaan net die nummer vatten en wanneer jullie ook al belang stellen met de boodschap. Dus Kayo zo. Ik vind ik straat nummer 9. Ja. Zo. Weet Maar je. eentje, wat was zijn nummer?